পাঁচটায় হয়েছে, এখান থেকে দেখতে পাবেন। কি এটা? গোবর। আদৌ অনেকগুলো কালাবাজারি ব্যবসা ছিল। এদিকে আপনার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প হয়, পাশের গ্রামগুলো থাকবে না, নদীর তলায় চলে যাবে। This is a story about crime, politics, gang wars, corruption, and the thread that holds them together, money. And this story starts right here, in the riverbanks and stone quarries of West Bengal's Birbhum district. Birbhum, known for being the land of Tagore, has been under the sway of the state's ruling party, the Trinamool Congress. The man leading the charge here is Brut, a confidant of CM Mamata Banerjee and an accused in several scams. Birbhum has also been infamous for instances of violence and illegal mining activities. In March 2022, a racket of illegal trade in this Bengal district was under the scanner of CBI and the Calcutta High Court. The incident that let the cat out of the box was a murder of a local politician of the ruling party, Bhadu Sheikh. What followed the murder was a massacre in the village of Boktui. Several houses were set ablaze. At least 10 people, mostly women and children, were charged to death. Bengal is no stranger to these kind of incidents. The Mamata Banerjee government has often been criticized for political violence and vote bank politics. But this one was different. There was no opposition party involved, nor was it a conflict between two religious communities. Both the warring groups are from the minority community and were supporters of the ruling TMC. A week after the murder, when Brut went to ground zero, the situation was still tense. Police were guarding the village 24/7 and the people, those who stayed back after the violence, were scared. কি হয়েছিল এখানে? আমার ধরে উঠে যাবে, আমি হাই প্রেশারের মানুষ, আমি বলতাম বেটা ছেলে উঠে না আসে, দেখেন গা যে বললেন গা বলবে কুমার দাঁতে আছে, দেখেন গেছে। আপনি দেখেছেন এখানে যখন হচ্ছে? আমরা ঘরের ভিতরে তালা লেগে ঘটেছি। আপনারা এখানে ছিলেন? হ্যাঁ। কি হয়েছে মানে কখন কটার সময় এখানে লাগালো আগুন? ধরে উঠে যাবে, তখন আমাখানেই ব্যস্ত হয়ে যাবেন, আমি বলতে পারবো না আমি কিছু। আচ্ছা ঠিক আছে। কিছু করার ছিল না, গ্রামবাসীর লোকের কিছুই করার ছিল না, সবাই তো ভয়ে পালাচ্ছে। ওই দৃশ্য দেখি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। The day we reached Boktui, another woman with 65% burn injuries had succumbed. এটা আমার মেয়ে, এটাই মেয়ের বাড়িতে আমি থাকি। আমার মেয়ে 9 মাসের প্রেগনেন্ট। উনি মানে আমরা যে আছি দুই ভাই বা মামার আমি যে আছি, উনি যখন জল অবস্থায় আমাদের কাছে আসেন, তো উনি একটাই কথা বলেছেন যে আমাকে বিষ দাও, আমাকে বিষ দাও, আমাকে বিষ দাও। তোমরা কে আছো, তোমাদের হাতে পায়ে ধরছে, আমি জ্বলনা সহ্য করতে পারছি না, আমাকে বিষ দাও, আমি বিষ খাবো, আমি বিষ খাবো, আমি বিষ খাবো। কাউকে চিনতে চাইছে না, ছেলে পিলে বউ বিটি স্বামী কাউকে চিনতে চাই না, খালি বিষ দাও, খালি বিষ দাও। ওনার একাধিকভাবে উনি খালি বিষ বিষ করে যাচ্ছে। As the pressure mounted, Mamata Banerjee visited the spot and announced a 5 lakh rupees compensation. On her direction, the block president and the TMC leader Honorul Hussain was arrested and the officer in charge of the local police station was suspended. আজকে আমার স্ত্রী চলে গেল,
এর কি বিনিময় কেউ দিতে পারবে? আমাকে যদি টাকা দেয়, একদিকে আমার দাড়ি পাল্লায় চাপিয়ে আর একদিকে টাকা দেয়, তো আমার স্ত্রীকে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে? আমার স্ত্রীর যে মহব্বত আমার ভিতরে, এটাকে কেউ মুছে দিতে পারবে? Boktoi, we were told by locals, is infamous for being a village held hostage in illegalities. And the rise of Bhadu Sheikh from a driver to the deputy chief in the village bears witness to it. বাদুর ভাই, বাদুরের ড্রাইভার ছিল আগে, তারপরেও গ্রামের প্রধান মেম্বার হলো। কি করে গ্রামের প্রধান, মানে ড্রাইভার থেকে গ্রামের প্রধান মেম্বার হলো ওরা, তখন মমতা দিয়ে আপনার সরকার হলো। A dark master who would pass on cuts of ill-gotten money to higher-ups. That's how the CBI characterized Bhadu Sheikh in its status report to Calcutta High Court. Soon after the violence, Bhadu Sheikh's father alleged that his son was killed over bokra. Bokra is a share or a cut in the money. কি কারণ ছিল? বখরা পাইনি। কে? ওরা। কারা? যারা মেরেছে। কিসের বকরা? কিসের বকরা? কিসের বখরা? কে বলছি যে একজন জিজ্ঞেস করছে। সবাই এটা দিলি লিংকটা রে। বখরা দিতে না হবে। বলছি। But what is this bokra about? The CBI in its charge sheet claimed that Bhadu Sheikh would collect illegal money from trucks laden with sand, stone chips and coal. The large sums of money collected had led to rivalry between Bhadu Sheikh's gang and the gang of Sona Sheikh and Polash Sheikh, the prime suspects in Bhadu's murder. সব থেকে বড় ব্যবসা ছিল যেটা ডাকের ব্যবসা। ডাকের মানে বাইপাসে গাড়ি ঘিরে টাকা নিতেন, যেটাকে তোলাবাজি বলা হয়। বালির পয়সা, লরির পয়সা, কয়লার পয়সা, গরু গাড়ির পয়সা। এগুলো দেখেছেন আপনি কোনোদিন নিজের চোখে? দেখেছি, মনে তুলতে যেত, সেটা শুনেছি, দেখিনি। After Bhadu's murder, the area came under heavy scrutiny. To understand more about the allegations of extortion, Brut spoke to some of the truck drivers on the same highway. আপনার থেকে চেয়েছে? না না, ডাকে চাইনি, পুলিশে চাই। পুলিশে অনেক জায়গাতে মাঝে মাঝে ধরেন। আপনারা যদি দেখতে চান, একটা গাড়িতে উঠেন, সারা রাস্তায় যাবেন তো পুলিশের কত একটা গাড়িতে যদি উঠে পড়েন তো সবাই জানে যে যে কোনো পুলিশ মানে একটা গাড়িতে উঠে ঠিক নেই। আমাদের এখন আন্ডারলোডের পেপার ওকে, আমাদের বেশিরভাগ ধরুন লাগে না, আগে লাগতো 200 লাগে 100। ঠিক নাই যে যেরকম আমি কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলাম, তো ওনাদের বক্তব্য যে আন্ডারলোড হোক আর ওভারলোড হোক টাকা সবার থেকেই নেয়। ওরা নলহাটিতে গেলে নলহাটিতে চলে। নলহাটি মানে ওইটাই তো একটু আগে পাশে একটা পাহাড়। আমাদের রামপুরে টাকা চলে না কেউ, এখন তো কোনো তোলাবাজি নেই, এখন সব বন্ধ আছে। আন্ডারলোডের হওয়ার পর গাড়ি পেপার টেপার ওকে বলে এখন বন্ধ আছে মানে কি? ভাদু শেখের ঘটনাটা পর বন্ধ আছে। অ্যাকচুয়ালি ওটাই তার আগে চলতো, আগে চলতো তো। But why are these trucks more vulnerable to extortion? The answer takes us back to the riverbanks and the stone quarries. The owner of the trucks carrying the mined sand or stone chips from the area have to pay a royalty, aka fee, to the government for excavation and the profits. However, this fee has led to mass-scale corruption. A local journalist who did not wish to be named told us that fake invoices are issued charging the royalty money way above the government rates. We met someone who worked as a laborer in one of the toll booths that collected royalty money from trucks carrying mined sand. He agreed to meet us on condition of anonymity. অ্যাকচুয়ালি আমরা ওখানে রয়্যালটি অফিসে ঢুকেছিলাম 2016 সালে। আমাদের দায়িত্ব ছিল ওদের ধরেন জল টল রান্না বান্না বিভিন্ন জিনিস এনে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমাদের। দেখতাম ওরা চালান কাটতো, ট্রাক্টর এবং লরি, সেগুলো সব চালান কেটে ওনাদের কাছ থেকে রয়্যালটি নিয়ে যেত। তাতে যে টিমটা ছিল পুরো মুর্শিদাবাদের, আমরা স্থানীয় ছেলে কয়েকজনের 4জন কাজ করতাম এখানে।
সেই হিসাবে আমাদেরকে লেবারের বেতন তারা দিত। তারপর মাঝে একবার বন্ধ হয়ে গেছিল, পুলিশ ধরেছিল, সেখানে 2জন চালানো দিয়েছিল, কোর্টে কেসও আছে, কেস চলছে এখনো পর্যন্ত। পয়সা ভরেছিল, চলতো সবগুলোই, একটা ঘাটের উনি পয়সা ভরেছিল, আর বাকি পুরো ঘাট নদীটাই চলতো। To apparently curb and regulate the illegal multi-crore mining and royalty collection, West Bengal government announced an e-challan system in November 2021. কত রয়্যালটি কালেকশন হতো? আমরা যখন ছিলাম তখন আপনার মিনিমাম 4 লাখ টাকা পার ডে 24 আওয়ার্স। এক একটা ট্রাক থেকে কত নিত? ট্রাক নিত আপনার 300 টাকা, ট্রাক্টরগুলো নিত 300 টাকা, 6 চাকা নিত 2000 টাকা, বেশিরভাগই নিত আপনার তখন 10 চাকাতে নিত 3000 টাকা, 12 চাকাতে নিত 4000 টাকা। Though we couldn't verify the exact amount being collected from the trucks, we saw the trucks being harassed in front of the toll offices. The same story was repeated in stone quarries. Brut went inside one of them to see the extent of mining. বন্ধ করে রেখে এই দেখেন, এই তো জঙ্গল করে জঙ্গল রেঞ্জার অফিসার মা তো এটা একদিনে খেয়েছে। এই দেখেন, ওই দেখেন খাদান করে যেতে হয়। All the stakeholders Brut spoke to had one thing to say in common. The racket goes higher up in the state's politics. Brut has repeatedly tried to contact leaders from the ruling party but has received no response.